Katika kipindi tunakuletea wasanii. What's up my guys, I go by the name Rainams. Eti nikipita kwa macho na nipimia, na kama sina pesa unguwezi nipimia. Hapa Shenster the Poet manze. Ngoma moto moto. If you wanna show some love, I don't fake it. Hey, ndakumenya mawazo makuu. Nani anadera shida? Oh, utani wako. Vichekesho mkisongaza, mahojiano moto moto, stori za wasanii pamoja na talanta za wasanii. Fiki wa kasi gani kama wapatikani wakati wa shida. Na pia kwenye kipindi utabambika, utajijenga, utaelimika, utakuza talanta yako. My name is Rebecca Mutie, I'm a model and I'm Afri Kenya. I'm a student. Napenda kusikiza kipindi cha Bonga na Katoni kila Jumatatu kuanzia saa 9 mpaka saa 10. Kumbuka ni kwenye Bonga na Katoni ndani ya TAS TV kuanzia saa 9 hadi saa 10 kila siku ya Jumatatu. This is Bonga na Katoni in TAS TV. Karibuni. Sorekta mpenzi mtazamaji, natumai ya kwamba hubuheri wa afya popote ulipo. Ujambo na karibu kwenye taarifa za runinga ya TAS. Mimi nafahamika kama Anton Ombui Ogechi. Nafahamika kama Anton Mbuyo Ogechi, ukiniita nami nitaitika. Karibu tuanze. Huku walimu wakiadhimisha siku yao hapo jana, vyama vya walimu nchini vikishinikiza malipo bora kwa wanachama wake. Katibu mkuu wa chama cha walimu wa shule za upili na taasisi za masomo KUPPET Tokero Missouri na mwenzake wa Nat Collins Oyo wakisema ni muhimu kwa tume ya kuajiri walimu kutoa mshahara bora kwa walimu. Kwa maelezo zaidi wacha tuyapate. That for the teacher we need, for the education we want, the world is transforming. And in fact, we must all agree that we must walk side by side with the evolving education system. I want to say here and now that Kenya National Union of Teachers will forever support the teachers in this republic. This day honors teachers around the globe and celebrates their contribution to the shaping of the future of their learners and their nations. It also examines the ways in which education systems, societies, communities, and employers recognize, appreciate, and actively support teachers. One would ask then, what is there to celebrate the Kenyan teacher for in the past 1 year? And I'm not talking about the past 1 year because teachers have not done well in the other years. I'm just saying this because teachers have done exceedingly well in Kenya. Na tukisonga mbele ni kwamba serikali imepiga marufuku shughuli za kigeni ambazo hujumuisha mawaziri wengi kwa wakati mmoja, huku ikigundua ya kwamba mamilioni ya pesa hupotelea katika shughuli hizo. Hata hivyo, mikutano inayoendelezwa na rais, naibu wake na mama taifa ikipunguzwa kwa 50%, huku mawaziri wakiruhusiwa kuwa na wasindikizi wawili pekee. Tupate maelezo zaidi. Licha ya uchumi kulemaza sekta mbalimbali, sasa serikali iko mbioni kutafuta njia mbadala ya kuinua uchumi licha ya gharama ya maisha kuwa tatizo miongoni mwa Wakenya. Serikali imepiga hatua kwa kuimarisha kiwango cha uchumi. Hii ni baada ya kupiga marufuku safari za kiolela pamoja na safari za kigeni miongoni mwa mawaziri. Serikali imegundua ya kwamba pesa mingi hupotelea katika safari za kigeni na pia mikutano ya kisiasa na shughuli nyinginezo za kiserikali. Serikali ikitaka shughuli hizi kupunguzwa na pesa hizo kuwekezwa katika akiba ya mwananchi ili kuinua uchumi.
Baadhi ya shughuli zilizopigwa marufuku ni pamoja na safari za kiolela kwa mawaziri, kikosi kinachotembea na rais, naibu rais pamoja na mama taifa kikipunguzwa kwa 50%, na pia vikosi vinavyosindikiza mawaziri vikipunguzwa. Yote yamefanywa ili kupunguza gharama inayotumika kwa shughuli hizi. A meeting that can be held in Nairobi is not necessary for somebody to go to Mombasa, and that we have addressed. You heard the PS Treasury you saying that we can even change and even use SGR to save on costs. We have called everybody and we are telling each and every officer here, go back home, relook at the budget, relook at the expenditure, look at what is excessive as far as your institution is concerned, and make sure that you are in line with the policy of government as we speak. Necessary. For instance, if we have very many people going to Mombasa, heads of every public service, why not you come up with a policy that we use SGR? If we are many, we can go, all of us, even us, we can fly. I mean, we can go by SGR. Then we reduce because amounts sometimes we spend is so much. Kwangu sioni hakuna haja ya kuondoa hiyo pesa ya kwenda nje. Lakini jenye naweza sema tu wa minimize ile idadi ya wenye wanaenda. Tunaona sasa tuseme ni waziri mmoja anaenda kuleta mambo yenye yanasaidia nchi. Lakini sasa unaona si huyo waziri ni mmoja tu anaenda kuleta hiyo maneno. Lakini unaona wameenda watu kama 20, na watu unajua watu wanatumia pesa. Sasa mwenye anaenda kuleta faida kwa nchi ni mmoja, lakini wanaenda wengi. Sasa wa minimize kama ni kuenda waende wachache. Wari mingi katwe kabisa. Juu kama ni waziri aende peke yake, aende mikutano akiwa peke yake, hama delegates wote wapunguzwe. Juu mamilioni zile wanatumia kukaa kama hoteli, safari na wanaenda na ndege hizi first class, hiyo ipunguzwe kabisa. Kabisa. Kama ni waziri aende peke yake, akienda mkutano aende peke yake, asiwe na watu wa kumsindikiza. Naona juu hakuna kitu anatuletea sisi tunaumia, na hao ni kutajirika, wanatajirika. Ni hatua ambayo imechukuliwa na serikali kupiga safari za kiolela kwa mawaziri kuelekea nchi za kigeni ili kutenga wakati wa kuwafanyia wananchi maendeleo. Nikiripotia runinga ya TAS kutoka mji wa Thika, Kiambu County, jina langu ni Antony Ogechi. Na tukisonga mbele ni kwamba serikali inapania kufunga nyumba na vituo vya kuwafunza watoto mayatima ili kuwarejesha watoto hao kwenye jamii. Waziri wa Leba na huduma za jamii Florence Bore amesema kuwa hatua hii imefikiwa ili kupambana na visa vya utekaji nyara watoto humu nchini. Mpango huu utaathiri takriban watoto 50,000 na wanafunzi katika vituo 800 humu nchini. Tupate maelezo zaidi na ripota wetu Gabriel Kimare. Serikali inapania kufunga makazi na vituo za kibinafsi za watoto na mayatima humu nchini na kuwarejesha watoto hao walioko kwenye nyumba hizo katika jamii, huku ikiweka mikakati ya kufungua makazi ya watoto ya umma. Waziri wa Leba na huduma za jamii Florence Bore amesema hatua hii imeafikiwa ili kupambana na visa vya utekaji nyara watoto vinavyokithiri humu nchini. Right now is that we are trying to establish our own rescue centers away from the private centers, basically because of child trafficking, and we want to ensure that that doesn't happen here in Kenya. Akizungumza wakati wa kuzuru makazi ya watoto ya Murang'a Rescue Center, Waziri Florence Bore ametaja umuhimu wa kulinda haki za kila mtoto nchini. Children have their rights. They have to right to shelter, right to food, right to education. And we have children here that have been abandoned, children that have been defiled. And as a ministry, we want to work towards ensuring that our children are not neglected, that they are taken care of. Aidha, Bore amesema kuwa serikali itajitahidi kuhakikisha kuwa kuna makazi ya watoto ya umma ambapo watoto hao watapata makazi ya muda. We want to have these children in these centers, and with time we want them to integrate with the other families in the society, some of them to be adopted, some of them to be able to stay in a home family setup, so that we don't take them away from those setups, so that they can also grow and become responsible citizens of this country. So eventually we'd want them be
taken back to the society. Hatua hii ya serikali imeibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya. Ninaitwa Anthony. Hiyo issue ya gava kumaliza hii children's home, mimi naona si mzuri hivyo. Juu watu wale wengi wanasaidiaga juu ya ile roho. Majina naitwa David. Ndio nasema serikali venye inasema weza kuketa hawa watoto wote, hawa watu wote wenye hawajiwezi, hiyo si mbaya. Shida ni wachukue watoto, alafu sasa watoto wapotelee na huko waanze kurudi kwa mtaa. Naona sasa wataanza kusumbua watu na ukora itakuwa mingi. So si mbaya, bora tu wajaribu wasaidie kila mtu asikuwe na shinda. Mpango huu wa kuwepo kwa makazi ya watoto ya umma unapaniwa kutekelezwa kwa kipindi cha miaka 8. Nikiripotea runinga ya TAS mjini Thika, kaunti ya Kiambu, langu jina ni Gabriel Kimare. Na tukisonga mbele ni kwamba baada ya maafisa wa polisi katika nchi ya Haiti kushindwa kupigana na makundi ya haramu nchini humo, Rais Joe Biden wa Marekani ameomba dunia nzima kuungana pamoja ili kusaidia nchi hiyo. Rais William Ruto amesema kuwa Kenya iko tayari kutoa majeshi yake ili kuleta amani katika nchi ya Haiti. Hata hivyo, wananchi wamepinga hatua hii huku wakisema kuwa Kenya haifai kutuma wanajeshi wake kwa maana hawana ujuzi wa hali ya juu. Tupate maelezo zaidi na Christine Wanjiru. Afisa wa polisi Haiti kushindwa kupigana na baadhi ya makundi haramu, huku waziri mkuu nchini Haiti akikiri kuwa hali ni tete na kuitisha usaidizi wa kuleta amani nchini hiyo. Rais Joe Biden na mnafahamishwa kwamba taarifa hiyo tutakuwa tukiangazia kabla tutoke hapa ndani, lakini tukisonga mbele ni kwamba waziri wa ardhi Alice Wahome amewahakikisha wakazi wa Machakos kwamba ujenzi wa bwawa la Twake utakamilika kama ilivyopangwa. Waziri huyu aliyezuru eneo hilo amesema kuwa matatizo ya kifedha yameathiri pakubwa kukamilisha mradi huo. Tupate maelezo zaidi. Casuals who we employ here sometimes may not have resilience in terms of staying a month before they are paid. So when there is a delay, instead of causing distress to workers, sometimes the contractor is forced to ask them to maybe take some short leave, a week or 2 weeks, and therefore the scaling down is due to reasons of delayed funding. It is valued at 36 billion shillings. Not 82. No, maybe those are the components. Those ones we haven't finished because there is no contract. So I don't want figures that are not verified. And you can only speak about figures. You can speak about estimates, but figures are only confirmed and verified after you have negotiated with Authority of Treasury, approval of Treasury, approval of Cabinet, and there is nothing that has happened about that. So there are no figures that I can give you. Babu ambazo imefanya kidogo kuanzia tarehe 28 mwezi wa 9 imefanya kwanza wamesimamisha kazi kwa sababu ya hitilafu kiasi ambayo haikuwawezesha kupata pesa ambazo walikuwa wanatarajia kupata. The issues of workers is employment, and that has been explained by Waziri. If the monies are here on time, everybody will be paid in time. There are just delays in processes, and I believe it will be covered forever. Now, from now onwards, there have been challenges of finances, you are aware. You remember 5 billion shillings have been removed from in the last budget supplementary. It has been returned. So I don't think that problem will recur again. Gavana wa Nyamira Amos Nyaribo amewataka wawakilishi wadi kushirikiana kwa kufanikisha maendeleo katika kaunti hiyo. Gavana Nyaribo aliponia hoja ya kubanduliwa ambapo wawakilishi wa wadi 18 walipiga kura ya kumpinga kubanduliwa kwake kutoka ofisini. Developing an online application that will improve transparency in management of commodities. This will enable wananchi to know all drugs available in our facilities. Ensure that all our formats, the chemists we have in our health facilities, they don't divert drugs. Our sisters and put mechanism, now that you are acting our CCL, ensure that that one stops. Awards ambazo hizi madawa zitafika, our honorable members will be there to confirm
that indeed hizi madawa zimefika. Let us use our government hospitals kwa sababu sasa mmeletewa madawa, and the government hospitals focus on your health as opposed to ile pesa ambayo mnawaletea. Na tukisalia katika kaunti ya Nyamira ni kwamba madaktari katika kaunti ya Nyamira wamesitisha mgomo wao ulioanza wiki moja iliyopita. Hii ni baada ya kufikiana na serikali ya kaunti hiyo. Viongozi wa muungano wa madaktari hao wakiongozwa na mwenyekiti wa tawi la Nyamira Onyango Ondako wanasema kuwa serikali ya Nyamira imeahidi kushughulikia malalamishi yao, ikiwemo kuwapa mshahara bora, kuwapandisha madaktari vyeo na kuleta dawa katika hospitali hiyo. Marks the end of a strike that has been going on for the past 1.5 weeks. It marks also the birth of a probably symbiotic relationship between us and Nyamira County. The intermediate terms issues that we have raised are issues of equipment available for our surgeons, that within the next few months, when they are making the supplementary budget, the county wants to acquire new equipment that are going to enable these surgeons to offer their surgical services in the local hospitals in Nyamira instead of us referring patients to other counties. We have engaged and agreed that some of the issues they had will be addressed immediately and some will be staggered so that in 6 months I think everything will be addressed. The drugs are reaching Nyamira tonight for distribution tomorrow. Number 2, going forward, because there was a small budget, we are going to address the shortage of cash, of drugs and equipment through supplementary budget. Na taarifa hiyo kutoka Nyamira yanipea mie fursa ya kwenda kumeza mate kabla sijarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali. Katika kipindi tunakuletea wasanii. What's up my guys? I go by the name Rainams. Eti nikipita kwa macho unanipimia, na kama sina pesa unguwezi nipimia. Hapa Shensta the Poet manze. Ngoma moto moto. If you wanna show some love, but don't fake it. Hey, ndakumenya mawazo makuu. Nani anedera shire. Oh, utani waku. Vichekesho mkisongaza, mahojiano moto moto, stori za wasanii pamoja na talanta za wasanii. Fiki wa kasi gani kama wapatikani wakati wa shida. Na pia kwenye kipindi utabambika, utajijenga, utaelimika, utakuza talanta yako. My name is Rebecca Mutie, I'm a model and I'm Afri Kenya. My student. Napenda kusikiza kipindi cha Bonga na Katoni kila Jumatatu kuanzia saa 9 mpaka saa 10. Kumbuka ni kwenye Bonga na Katoni ndani ya TAS TV kuanzia saa 9 hadi saa 10 kila siku ya Jumatatu. This is Bonga na Katoni in TAS TV. Karibuni. Get informed on what is happening in our political scenes and people who are making headlines in different parts of the country and the world right here at TAS TV. Join me, Lavin Nyagoa, as I bring to you weekly news highlights that are factual every Friday at 4 o'clock. See you then.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, niendelee na kukupasha kwa kina na utendeti. Tukisonga mbele ni kwamba jamaa na familia tatu ambazo ziliwapoteza wapendwa wao waliouawa mwezi uliopita wanalilia haki, wakidai kuwa watatu hao walitekwa nyara njiani wakielekea kununua mifugo. Mili ya wawili hao ilipatikana imeuawa na fisi, lakini wenzao hawajapatikana. Familia hizo sasa zinadai serikali kuingilia kati na kuweza kuwasaidia. Na huzuni sana wa kupotesha vijana wetu watatu wenye waliuliwa Kinameru kwa sababu walikuwa wameenda kutafuta ng'ombe. Alafu wakati nilipokuwa hata mimi nilikuwa nimesafiri huko Kenya, nikafika mbele yao siku ya Alhamisi. Baadaye siku ya Jumamosi kitu saa 4 hivi nikasikia kuna watu waliuliwa huko Simamwendo. Hili ndio tuliweza kupata habari kitu saa 6, tukaambiwa kuna watu wameuawa huko. Wale walikuwa wakatupigia simu, katuambia watu wetu watatu wameweza kutuacha, wameuliwa huko. Tulianza kushughulika kama familia, tukapigia mpaka tukaenda kuandikisha statement kwa serikali. Sisi tumepata habari kutoka tarehe 2. Hao vijana wameuliwa huko. Tukaenda huko tukakuta wameuawa na wamekuliwa. Tukapata nguo zao. Na kutoka siku hiyo tumetembea, tumeenda Maua mahali walikuwa Mozari, tumeenda Mtwate. Tukiwa tunauliza kama serikali watusaidie hao vijana walishindani waliuliwa. Naam, tukisonga mbele ni kwamba matimbo katika eneo la Ndia, kaunti ya Kiambu yamefungwa kufuatia mzozo kuhusu uchimbaji mawe katika mpaka wa kaunti ya Kiambu, Kajiado na Nakuru. Hali hii imesababishwa na uvamizi wa wamiliki wa mitambo ya mawe katika kaunti hizo jirani, ambapo wanavuka mpaka na kuchimba mawe katika matimbo ya kaunti ya Kiambu. Mzozo huo umesababishwa na wanaoshiriki biashara hiyo na wanaoshiriki biashara hiyo. Tupate maelezo zaidi. Hii iko kwetu, asiingilie hata kidogo, kwa vile hata sisi pia tuna mahitaji yetu na tunasimamia mambo yetu kama wa Kiambu wenye kuwa pamoja na hao wa China, wakianza na tukaagilia kwamba wakifanya yale yote ambayo inastahili waendelee na kufanya hiyo biashara. Watu wa pande ya Kajiado na Nakuru ndio wameanza na huo msoso, ndio wanufaike na huu mradi ukue katika mikononi mwao, ndio wakuwe wakiutawala, na wamesema wazi ati 70% ya watu wenye wataandikwa hapa ni watu kutoka area zao. Ndio tunaomba maombi sana ati gavana wetu wa Kiambu, tafadhali Honorable Waitagi, kukiwezekana wakae chini na gavana wa upande wa Nakuru na gavana wa upande wa Kajiado, ndio watu wabie wazi na watuonyeshe wazi mipaka iko namna gani. Naam, sasa tuelekee michezoni, mahali ambapo Kenya, Uganda na Tanzania zitakuwa wenyeji wa michezo ya finali za mataifa almaarufu AFCON mwaka 2027 baada ya shirikisho la soka barani Afrika kukubaliana na ombi lao. Kwa maelezo zaidi tumpate Mohamed Hali. Kenya itakuwa mwenyeji wa fainali za mataifa ya Afrika mwaka 2027 pamoja na Tanzania na Uganda baada ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kukubaliana na ombi lao la pamoja kuandaa michuano hiyo. Nimepatiwa habari ya kwamba Kenya ikiungana na Uganda na Tanzania tumefaulu kuwa host wa AFCON in 2027. Nataka nipongeze wizara yetu ambayo inasimamia michezo na washikadau wote katika sekta hiyo kwamba ile mpango tumekuwa nayo ya kubadilisha mambo katika sekta ya mchezo sasa inaanza kufua dafu. Many people never believed that we had a chance of hosting AFCON in 2027 because of the state of our football and the state of our sports in general. Kenya, Uganda na Tanzania itaingia kwenye kumbukumbu za kihistoria kuwa nchi za kwanza katika kanda za Afrika Mashariki kuandaa kipute hicho. The hosting of these tournaments is one way of developing football talent, developing football infrastructure and growing a culture of being part of this great tradition of football at the highest level possible. And so
as we prepare to host this tournament, we expect a number of things. Number one, we expect that our three countries will build formidable teams. We don't want to just be counted among the numbers. We want to compete effectively for the trophy. And that means that the Harambee Stars, the Taifa Stars, the Uganda Cranes, our respective national teams must now be prepared in a way that we have never prepared them before. Baadhi ya kaunti iliyochaguliwa kuandaa michuano hiyo ni ile ya Eldoret ambayo imezua hisia mseto kwa baadhi ya viongozi akiwemo Gavana Ferdinand Baraza na Anyang' Nyong'o wa Kisumu na Kakamega mtawalia. Viongozi hao walikashifu serikali kwa kutenga maeneo hayo na kudaisha kuwa sehemu hizo zina watazamaji na wapenzi wa soka wachache ikilinganishwa na kaunti zao. Ya kwamba we are going to collaborate with the national government, na mheshimiwa waziri wetu amesema tutashirikiana ili tusaidie kumaliza uwanja wetu wa Buhungu, so that in case kutakuwa na challenge kule Kipchoge Keino, we want Buhungu Stadium to be an alternative of hosting African Cup of Nations in 2027. Si viongozi pekee bali wananchi waliweza kutoa hisia zao kuhusu uwezo wa Kenya wa kimiundo msingi kuandaa michuano hiyo. Kuhusu AFCON kuandaliwa hapa hivi Kenya 2027, yenyewe inawezekana juu Kenya tukiangalia facility ndio inatukosesha. Ukiangalia kama pale Kasa Stadium, Nyayo City Stadium, hizo mastadi ziko fiti, lakini nafaa innovate hizo mastadi before 2027. Rais wa soka barani Afrika CAF Patrice Motsepe alitangaza uamuzi huo Jumatano Septemba 27 kwenye kikao cha pamoja cha utendaji wa soka Afrika mjini Cairo, Misri, ambacho kilihudhuriwa na waziri wa michezo Ababu Namwamba na rais wa shirikisho la FKF Nick Mwendwa. Nchi hizo zilishinda ushindani kutoka Misri, Senegal na Botswana, huku Algeria ikijiondoa kabla ya kutangazwa rasmi. Nikiripotea runinga TAS TV, mimi ni Ali Mohamed. Naam, sasa tuelekee katika makala ya wiki alimaarufu The Brain Busters. Okay, mambo vipi ladies and gentlemen, leo niko katika mtaa wa Christina Garden hapa Thika, nikiuliza maswali tatanishi. Mambo vipi na unaitwa nani? Kwa majina naitwa Emma. Mambo vipi, unaitwa nani? Naitwa Mary Rose. Mama Wambui ako na watoto 4, Mama Wambui ako na watoto 4. Mmoja anaitwa North, mwingine anaitwa South, mwingine anaitwa East. Wanne ataitwa nani? Hey y'all, come look at this. West. Okay, Mama Wambui ako na watoto 4. Mmoja anaitwa North, mwingine anaitwa South, mwingine anaitwa East. Sasa ule wanne ataitwaje? Anaitwa North. Mambo vipi na unaitwa nani? Okay, I'm called Edmond Dodi. Mama Wambui has 4 children, North, West and South. Wanne ni yupi? Pardon? Mama Wambui ako na watoto 4, mmoja anaitwa North, mwingine anaitwa South, mwingine anaitwa West. Wanne anaitwa nani? Hakuna mtoto mwenye anaenda na North, West and South. Wanne ni nani? Wambui. Mama Wambui ako na watoto 4. Mmoja anaitwa North, mwingine anaitwa South, mwingine anaitwa East. Wanne ataitwa nani? West. Ataitwa nani? West. No, God, please, no! No! Kuku alikuwa na vifaranga 10. Alafu mwewe akapita pale juu. Ni macho mangapi aliangalia juu? Ni wengi sana sababu bado sio wanataka bado kuna mwingine anapanga kazi jogo. Opposite of the word read. Read. Right. The opposite of the word read. Right. Opposite of the word read. Right. Wait a minute. Who are you? Ni kitu gani ambacho ukikiweka juu, ukiweke chini ama ukirushe upande kitabaki tu venye kiko?
2,000 years later. Nitasema ni ndege. Rudia tena. Ndege. How old are you? Mimi niko 32. If you were to be born 8 years ago, how old will you be? Wata nikurudishe nyuma. Kisungu ndio hatuelewani naye. The opposite of the word read? Sidhani kama iko na opposite. Iko na nini? Iko na opposite ya read. So itakuwa nini? Si hakuna. So read ni itakuwa ni? Read. How old are you? I'm 27. If you were to be born 8 years ago, how old will you be now? It's about to go down. 8 years ago. I was born, no, I'm 27 years. What? Nobody told me. If you were to be born 8 years ago, how old will you be now? If I was to be born 8 years ago. Math ni ngumu. Kulikuwa na anaitwa kuku yule, alafu sasa alikuwa na vifaranga 10 na mwewe akapita pale juu. Sasa ni macho mangapi aliangalia juu? Kuku alikuwa ngapi? Kuku alikuwa na vifaranga 10 alafu mwewe akapita pale juu. Ni macho mangapi aliangalia juu? Macho 10. Are you normal? Are you normal? Are you normal? Ni macho mangapi aliangalia juu labda? Ya kuku tu. Continue. Umesema ni macho mangapi? Jicho moja. Kupa mpe ya kupae, kumpa kupa kwa sio kupa si kupa ni kutupa. Rudia nyuma yangu. Mr. Ezaio. Kupa mpe ya kupae, kumpa kupa kwa sio kupa si kupa ni kutupa. Rudia nyuma yangu. Kupa mpa akupae. Nimekwama. Kupa mpe ya kupae, kumpa kupa kwa sio kupa si kupa ni kutupa. Kupa kupaya, si kupa kukupa, si kukupa ni kutupa. That marks the end of our Brain Busters. Join me next time. My name is Anton Ombuyogechi. Bye bye. Naam, yalikuwa maswali rahisi lakini wengi wakakosa ama wakauma nje pale. Naam, sasa mpenzi mtazamaji, tuelekee katika kauli ya siku ambayo inasema ya kwamba usiamini katika bahati, amini katika bidii ya kazi. Acha kujaribu kuharakisha mambo ili kupata mafanikio kwa njia za mkato bila kuwa na umakini. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina la ziada ila kusema shukrani kwa wale wote ambao walikuwa nasikiza taarifa zetu. Tupatane tena wakati mwingine hapa ndani ya TAS, runinga ya TAS. Mimi nafahamika kama Anton Ombuyogechi. Huwe na wikendi maridadi. Kwaheri. Get informed on what is happening in our political scenes and people who are making headlines in different parts of the country and the world right here at TAS TV. Join me, Lavin Nyagoa, as I bring to you weekly news highlights that are factual every Friday at 4 o'clock. See you then.